Hello students, welcome to my channel. Today in this video we are going to see compound proportion and compound proportion related problems. That is our exercise 7.4. Okay, so already you have learned what is direct proportion. Direct proportion means the raise in one quantity also brings the raise in other quantity, right? That means if one quantity increases, then the other quantity also increases, or if one quantity decreases, the other also decreases. That is direct proportion. Next, inverse proportion. Both are enemies. Okay, so if one increases, the other decreases. If one decreases, the second quantity also, the second increases. Okay, opposite lo untai, inverse, that is reverse. So that is called inverse proportion. Here, compound proportion. In sometimes we have to compare three quantities. అంటే కొన్నిసార్లు మనం three things ని మనం కంపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay, so at that time, so the change in one quantity depends on the change in other two quantities. For suppose here three quantities are there: persons, weight, number of days. Okay, so number of days is depends on persons and weight. Okay, so persons also depends on weight and number of days. That means the change in one quantity depends on the other two quantities. Okay, sometimes they are direct proportion and sometimes they are inverse proportion. Both are involved here. See here, as the persons increases, number of days decreases. Inverse proportion, right? And as the number of days decreases, the sugar wanted also decreases, right? So that means these are in direct proportion. Okay, so both inverse and direct proportion are involved in only one problem or one concept, that is called compound or mixed proportion. See, sometimes change in one quantity depends upon the change in two or more quantities in some proportion, which means in some problems which may involve a chain of two or more variations in them. This is called compound proportion or mixed proportion. Simple ga cheppali ante, what is compound proportion means the involvement of direct and inverse proportions. Okay, so here we have one check your progress problem in page number 13. See, analyze how the three quantities given below are related and find x. So they're asking how these are related and find the value of x. See, ration means sarkulu. Okay, the things which we need to eat anamata. So that is ration. And number of days, number of men. So students, after looking these problems, this type of problems, just think with your common sense. As the ration increases, okay, or as the number of men increases, the ration also increases, right? So ఎక్కువ members ఉంటే ఎక్కువ సరుకులు మనకి కావాలి. So number of men and ration are in direct proportion. Okay, now as the number of men increases, number of days will be decreases, right? So ration takkuva days vastundi kada. So these two are in inverse proportion. Okay, so now see the solution. So the same which I explained here, I wrote number of men and ration are in direct proportion. Number of days and ration are in inverse proportion. So direct proportion, right? So put the arrow mark. And number of days and number of men, number of days and ration are inversely proportion. Number of days and number of men also inversely proportional, and with the ration also inversely proportional. Ration or men, whatever it is, we can write here. So now I am explaining here one simple method. Just this is arrow mark, no? This is head of the arrow and this part is tail. So heads anni kuda numerator lo raseddam. Okay, so first
write the unknown part. X ఎక్కడైతే ఉండిందో ఆ వాల్యూస్ రాస్తాం. So this arrowhead is 18. So 18 is numerator and x as denominator is equals to, now this is compound proportion we have to take. 108 by 70 into arrowhead is here 25 by 15. Actually we want to find out x na. Okay, so now just cross multiply 18 into 18 into 70 into 15 is equals to x into 108 into 25. So 18 into 70 into 15. After transposing these two terms comes under division is equals to x. Now just cancel. 9 2s are 18. 9 12s are 108. Next 2 6s are 2 35s. Okay. Now 3 2s, 3 5s. This 2 and 2 will get cancelled. 5 1s, 5 5s. So 5 1s, 5 7s. So x is equals to 7. So therefore number of men required is equals to 7. Number of men required is equal to 7. Now exercise 7.4 first problem. If 5 men take 8 days to type 10 books, then how many days it take for 8 men to type 2 books? Okay. So here I am not writing the steps. Okay. Direct ga oka table lo manam represent chesedam. So ikkada meer ఏ వర్డ్స్ అయితే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, men, days and books, number of books. So I wrote number of men, number of books typed, number of days. So 5 men and 8 days. Number of books typed 10. Okay. Now then how many days? That means we want to find out days. X 8 men. Write under the men 2 books. Write under the books. Okay. Clear? So steps lekunda మనం just direct గా table లోనే రాసేస్తున్నాము. Now just think with your common sense. So number of men అనేది పెరిగితే days అనేది తగ్గుతుంది. ఏ వర్క్ చేయడానికి అయినా ఎక్కువ మంది మనుషులు ఉంటే డేస్ తక్కువ డేస్ లో అయిపోతాయి కదా. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, నా సో మనం ఈ టూ ఉన్నాయి కదా, వీటిని అన్నోన్ టర్మ్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇక్కడ ఉండింది కాబట్టి దీంతో కంపేర్ చేయాలి. ఓకే పిల్లలు, సో చూడండి, సో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరుగుతున్నాయి, బుక్స్ టైప్ చేసేవి కూడా పెరుగుతాయా లేదా, రైట్? సో నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ టైప్డ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో దిస్ డిక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా డిక్రీజ్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సో మీరు ఇలా వర్డ్స్లో కూడా రాసేయండి, ఇట్స్ బెటర్. సో నంబర్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఒకటి ఇంక్రీజ్ ఒకటి డిక్రీజ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అండ్ బుక్స్ టైప్డ్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, అంటే ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇది కూడా డిక్రీజ్. సో హియర్ వితౌట్ ఎనీ టేకింగ్ ఎనీ రేషియో, కాంపౌండ్ రేషియో ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా, రేషియో ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంపారిజన్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బై డివిజన్ ఓన్లీనా. సో మనం డైరెక్ట్గా డివిజన్ రాసేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ అన్నోన్ టర్మ్ ఇక్కడ ఉండింది, యారో హెడ్ ఉన్నది న్యూమరేటర్. సో x by 8 is equals to, coming to here, 5 by 8, arrowhead is numerator into 2 by 10. Okay, we want to find out this x, right? So transpose this 8 to RHS. So here it's under division. When we transpose, it comes under multiplication. 5 into 2 into 8 by 8 into 10. So 8 will get cancelled.
So 5 2s are 10, 10 by 10, that is 1. Okay, so x is equals to 1 day. So we can write like this. So students, if you want, you can follow the compound ratio process also, but this is the easiest process to solve this problem. Compound ratio most of the students కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఫీల్ అవుతారు. సో దట్స్ వై ఈ పద్ధతిని నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కాంపౌండ్ ప్రపోర్షన్ ప్రాసెస్ ఆల్సో హియర్. ఓకే, second problem. If 5 men take 9 days to plough 18 acres of land, then find how long it takes 25 men for to plough 30 acres. So ploughing అంటే ఇక్కడ మీకు పిక్చర్లో ఇచ్చారు కదా, ఇలా చేయడం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకి కనిపించే వర్డ్స్ ఏదైతే ఉందో టేబుల్ ఫామ్ చేయమని చెప్పాం కదా ఫస్ట్. సో మ్యాన్, నంబర్ ఆఫ్ మ్యాన్, నెక్స్ట్ డేస్, నంబర్ ఆఫ్ డేస్, నెక్స్ట్ number of acres. నేను డేస్ ఎందుకు లాస్ట్లో పెట్టాను అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హౌ లాంగ్ ఇట్ టేక్, దట్ మీన్స్ హౌ మెనీ డేస్. సో ఎప్పుడైనా అన్నోన్ టర్మ్ ఉన్నది లాస్ట్లో పడేసేద్దాం. ఓకే, సో ఇలా రాసేద్దాం. సో ఫస్ట్ 5 men, 9 days and acres 18 acres. Okay, now 25 men, 30 acres, we want to find out days. So x అనుకుందాం. ఓకే, సో నా జస్ట్ థింక్ ఒక్క 1 minute టైం మీరు దీనికి ఇవ్వండి. సో నంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరుగుతున్నారు అంటే డేస్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి, రైట్? ఏదైనా ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది కదా పిల్లలు. సో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఓకే, 1 ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకొకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎకర్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి అంటే పని చేయడానికి డేస్ కూడా పెరుగుతాయి, రైట్? ఎకర్స్ పెరిగితే డేస్ కూడా పెరుగుతాయి. సో ఇది డిక్రీజ్ అయితే ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో రైట్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ వర్డ్స్ హియర్. సో నంబర్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. Okay, and number of acres and number of days, acres and number of days are in direct proportion. So next ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఏదైతే x ఉందో దానిలో arrow head ఎక్కడ ఉంది, x కదా. సో రైట్ x by 9 is equals to arrow head 5 కదా. సో numerator 5 by 25 into 30 by 18. Okay, so now we want to find out this x. So transpose this 9 to this side. X is equals to 5 into 30 into 9 by 25 into 18. So you know 5 ones, 5 5s are 25. 5 ones, 5 6s are 30. 9 ones, 9 2s are 18. So 2 ones, 2 3s. So x is equals to 3 days here. See how simple, ఏం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. రైస్ కాస్ట్ ₹480 is needed for 8 members for 20 days. What is the cost of rice required for 12 members for 15 days? So after reading the problem, just try to form a table. So ఇక్కడ ఏం వర్డ్స్ ఉన్నాయో చూడాలి. రైస్ కాస్ట్. ఓకే, సో హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ రైస్. సో రైస్ కాస్ట్ ని మనం లాస్ట్లో పెట్టేద్దాం. కాస్ట్ ఆఫ్ రైస్, రైస్ కాస్ట్ అని కూడా రాయొచ్చు, మీరు కాస్ట్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో మ్యాథ్స్లో గ్రామర్ అనేది అంత కరెక్ట్గా ఉండాల్సిన పని లేదు, ఉంటే బెటర్, బట్ ఉండాలి. సో అటు ఇటుగా అయినా యూ కెన్ మేక్ ఇట్. సొల్యూషన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రైస్ కాస్ట్ రాసేసాం. నెక్స్ట్ మెంబర్స్, రైట్? So number of members I wrote and days, number of days. ఇప్పుడు టేబుల్ ఫిల్ చేద్దాం. రైస్ కాస్ట్ 480. Okay, now 8 members and 20 days. Now what is the cost of rice required? We don't know, so let it be x for 12 members. Under the members 12, 15 days.
Okay, so after making the table like this, just think with the common sense. Okay, not with sixth sense or any extra sense, just common sense is enough to solve this problem. సో నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ పెరుగుతున్నారు అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ద రైస్ కూడా పెరుగుతుంది కదా పిల్లలు. ఒక్క పర్సన్ 1 kg రైస్ తింటే 2 persons 2 kg తింటారు కదా. ఓకే, సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. నెక్స్ట్, అండ్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరుగుతున్నాయి అంటే 2 daysకి వచ్చి 2 kgs అయితే 4 daysకి 4 into 2 8 kgs అవుతాయా లేదా? అంటే రైస్ పెరిగినప్పుడు కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇంక్రీజ్ అయితే కాస్ట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బోత్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. ఓకే, సో రైట్ ద సేమ్ ఇన్ వర్డింగ్స్. number of members and cost of rice are directly proportional. Okay, number of days and cost of rice are also directly proportional. ఇక్కడ ఇవి రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనలే ఉన్నాయి మనకి. సో నా జస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్స్ ఏదైతే ఉంది ఆరో హెడ్ ఇక్కడ కదా ఉండింది 480 దగ్గర కదా. ఓకే, సో రైట్ 480 ఫస్ట్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు arrowhead is 8 by 12 into 20 by 15. Now, so 480 by x is equals to 8 into 20 by 12 into 15. So we want to find out x actually. So transpose x to that side. Now 480 is equals to 8 into 20 by 12 into 15. Here it is under division. So when it comes to RHS comes under multiplication. So ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తం ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది కదా ఇటు ట్రాన్స్పోజ్ చేసినప్పుడు. సో 480 into 12 into 15 by 8 into 20 is equals to x. Just cancel. See, 8 ones, 8 6 are 48. So 60, 20 ones, 23s. Okay, so now I'm writing here x is equals to 3 into 12 into 15. So x is equals to 12 3s are 36 into 15. So 36 15s are. So 15 3s are 45. So that means 15 30s are 450. 15 6s are 90. So after adding you will get 540. Okay, so x is equals to 540 kgs here. So what is this x? Rice na, so it is 540 kgs. Next, fourth problem. 24 men working at 8 hours per day can do a piece of work in 15 days. In how many days can 20 men working at 9 hours per day do the same work? So మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఏమీ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు. ట్రై టు మేక్ ఏ టేబుల్. ఓకే, సో ఇలా టేబుల్ రాసేయండి. మనకి ప్రాబ్లంలో కనిపించిన వర్డింగ్స్తో టేబుల్ ఫామ్ చేయండి. 24 men. So write under the men 24. 8 hours. 8 hours. Piece of work in 15 days. So write 15. Okay. Now, next, in how many days? Days we want to find out. Write x. 20 men. So write 20 here. And 9 hours. 9. So now, after forming a table, think with the common sense. Okay, so number of men పెరుగుతున్నారు అంటే డేస్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతాయి. ఎక్కువ మంది ఉంటే తక్కువ డేస్లో పని చేయొచ్చు కదా. సో మెన్ ఇంక్రీజ్ అయితే డేస్ డిక్రీజ్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సో రైట్ ఇన్ వర్డింగ్స్. Number of men and number of days are in inverse proportion. రాసేయచ్చు. ఓకే, సో ఐపి అని రాసినా మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు, అది మీ టీచర్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. నా వర్కింగ్ అవర్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. సో ఎక్కువ గంటలు కష్టపడుతున్నామమ్మా,
అప్పుడు తక్కువ డేసే వస్తాయి కదరా, రైట్? సో ఒక పని చేయాలి, పర్ డే మీరు 10 అవర్స్ కష్టపడితే 2 డేస్లో అయిపోతుంది అంటే పర్ డే 15 అవర్స్ కష్టపడితే ఇంకా తక్కువ డేస్లో అయిపోతుందా లేదా? సో వర్కింగ్ అవర్స్ పెరిగితే డేస్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, డిక్రీజెస్. ఓకే, సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఆపోజిట్గా ఉండాలి కదా. సో రైట్ ఇన్ వర్డింగ్స్, నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ అండ్ డేస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. Now just first x term ఉన్న టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చేయండి. arrow head x దగ్గర ఉంది, take x as a numerator and tail as denominator is equals to, now take 24 as numerator and tail 20 as denominator into 8 by 9. So x by 15 is equals to 24 into 8 by 20 into 9. So here 15 is under division. So after transposing to RHS, it comes under multiplication. X is equals to 24 into 8 into 15 by 20 into 9. So మీరు ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, సో లాస్ట్లో క్యాన్సిలేషన్స్ చేయండి. ఓకే, ఇవి కూడా సింపుల్గా ఉంటాయి. సో 5 4s, 5 3s. Okay, now 3 1s, 3 3s, 3 1s, 3 8s are 24, 4 1s, 4 2s are 8. So remaining this 8 into 2, 8 2s are 16. So x is equals to 16 days. Next, the last problem of this exercise, fifth one. 12 painters can paint a wall of 180 meters long in 3 days. How many painters are required to paint 200 meters long wall in 5 days? So just try to form a table like this. So here painters, we want to find out how many painters. So last lo rasesanu, painters and length of the wall is there na, so length of the wall and number of days, simple ga number of days అని కూడా రాయొచ్చు, number of working days అని రాసాను నేను. ఓకే, సో length of the wall first, 12 painters, so painters 12 can paint a wall of 180 meters long, 180 meters long in 3 days, days 3. Now how many painters, we don't know. So write as x are required to paint 200 meters wall in 5 days. Write 5. Okay. So after forming a table, think 1 minute, okay, time 1 minute think cheyandi. So baga think cheyandi. Number of length of the wall perigite maniki painters kuda ekkuva mandi kavali kada. Small wall undindi ante ఒక పెయింటర్ పెయింట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా కొంచెం బిగ్ వాల్ ఉంది అంటే ఎక్కువ పెయింటర్స్ కావాలి కదా, ఒకరికన్నా ఎక్కువైతే కావాలి. సో యాజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వాల్ ఇంక్రీజెస్, నెంబర్ ఆఫ్ పెయింటర్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. బోత్ ఆర్ ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్. సో రైట్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నౌ జస్ట్ కంపేర్ దీస్ టూ. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ డేస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పెయింటర్స్. సో వర్కింగ్ డేస్ పెరిగితే కొంది, ఎక్కువ డేస్ అయితే తక్కువ మంది పెయింటర్స్ తగ్గారు అనుకోండి, ఎక్కువ డేస్ పడుతుంది కదా, రైట్? ఏదైనా మనుషులు తగ్గితే డేస్ అయితే పెరుగుతుందా లేదా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్, ఇట్ విల్ బి డిక్రీజెస్. సో ఫస్ట్ మనం ఇది లేదు అనుకొని ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ దీస్ టు కంపేర్ చేయాలి. ఏదైనా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఎక్కడైతే ఉందో దానితో మిగతా రెండింటిని ఒక్కొక్కటిగా కంపేర్ చేయాలి. ఓకే, సో ద రైట్ సేమ్ ఇన్ వర్డ్ ఫామ్. Number of painters and length of wall are in direct proportion. Number of painters and working days. Painters and working days are inverse proportion. Now, so arrowhead 12 దగ్గర ఉండింది. 12 by x is equals to arrowhead at 180,
180 by 200 into arrowhead at 5. So 5 by 3. 12 by x is equals to 180 into 5 by 200 into 3. So after transposing this x to this, it goes under multiplication. 200 into 3 into x. Actually we want to find out x. So transpose whole this fraction to LHS. The fraction will get reversed. So 12 into 200 into 3 by 180 into 5 is equals to x. So cancel. 0, 0, cancel. 5 ones, 5 fours are 20. 3 ones, 3 6 are 18. 6 ones, 6 twos are 12. So what's the remaining? X is equals to 2 into 4, 8. 8 painters they are. So students, ప్రాబ్లంలో ఏదైతే మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసామని లాస్ట్ స్టెప్ అయితే కరెక్ట్గా రాసేయండి. How many painters are required to paint 200 meters long wall in 5 days? Na? So number of painters required to paint 200 meters long wall in 5 days is equals to 8. So students, I think you understand all these problems, students. Actually this method is I learned from my teacher in my school. Okay, so it's a very easy method to solve compound ratio problems. So students, please share with your friends and please like this video. Please subscribe to my channel. Thank you for watching.